नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. Good morning. I remember in my last prayer meeting, I explained you the Swamiji's quote where he said, "It is only in the homes of the educated and pious mothers that great men are born." So, చదువుకున్నవారు పవిత్రులైనటువంటి మాతృమూర్తులు ఉన్న గృహాలలోనే గొప్పవాళ్ళు పుడతారంట. You all know the story of Mahabharata. Yes? At least we know the brief story. If you ask people who is responsible for the Mahabharata war, somebody would tell you Karna was responsible. Somebody else would tell you Shakuni was responsible. Somebody might tell you Draupadi was responsible. Somebody would tell Krishna was responsible. So somebody would be telling that Duryodhana was responsible. But if you just read the story carefully, you understand that it was Gandhari who was responsible for the Mahabharata war. You may ask why. You know, when these Kauravas were in her womb, she entertained this negative emotion called jealousy. Gandhari and Kunti both were equally pious. Gandhari rather blindfolded herself for life to serve her blind husband Dhritarashtra. You know that, kada? తన గుడ్డి భర్తకి సేవ చేసుకోవడానికి ఆమె కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుంది జీవితాంతం. మహాపతివ్రత, వేర్ షీ కుడ్ ఈవెన్ కర్స్ కృష్ణ. దట్ వాజ్ హర్ పవర్. షీ వాజ్ సో పవర్ఫుల్ దట్ షీ కుడ్ ఈవెన్ కర్స్ కృష్ణ. కృష్ణుడికి కూడా శాపం పెట్టగలిగింది, అంత శక్తిమంతురాలు. మరి ఆమెకి ఇలాంటి పుత్రులు ఎందుకు పుట్టారు? దుష్టులు, wicked children. The reason was, when she was pregnant, when she had these children in her womb, she entertained this negative emotion called jealousy. Because Kunti had child before her, she felt jealous of her.
ఆమెను చూసి ఆమెకి అసూయ పుట్టింది కుంతిని చూసి. నాకన్నా చిన్నది కానీ నాకన్నా ముందు ఆమెకు బిడ్డ కలిగారని. ఎందుకంటే ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళో వాళ్ళే రాజవుతారు, రాజవంశం కదా. సో దాంతో ఆమెకు అప్పుడు జలసీ రావటం వల్ల, అసూయ రావటం వల్ల బిడ్డలందరూ అసూయతో పుట్టారు. బికాస్ షీ ఎంటర్టైన్ దట్ నెగిటివ్ ఎమోషన్ కాల్డ్ జెలసీ, ద చిల్డ్రన్ వర్ బోర్న్ విత్ జెలసీ. Okay, Duryodhana had no other defect in him in personality. Only defect that he had was he was full of jealousy. And so much so that so many people counseled him that half kingdom actually he had to give to the Pandavas, his cousins. He said that I will not give in 5 villages. Krishna asked, at least 5 villages you give and save the battle. And let us have peace. Let us not go for war. Because war, war means terrible destruction. యుద్ధాన్ని నివారించడానికి కృష్ణుడు చివరి ప్రయత్నంగా కనీసం 5 గ్రామాలన్నా ఇవ్వమన్నాడు. అట్లీస్ట్ గివ్ 5 villages to your cousins and prevent the war of Duryodhana. But he did not listen. So what is the message of the Mahabharata? So the prenatal influence is so powerful that even I cannot undo, the Lord is telling. తల్లి గర్భంలో కనుక శిశువు కనుక అట్లా అయితే తర్వాత నేను కూడా మార్చలేను ఆ వ్యక్తిని. సో టుడే వీ నో యాక్చువల్ కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. మనందరం ఒక రకమైన తొందరలో. Now you are here to learn language. Why? You want to get a good job. Okay, you have got good job. What next? What follows? Job. You will get married, right? After marriage, what follows? You will become father or mother, right? So afterwards, the problem is that begetting children and bringing children into the world, that should not be done mechanically. Human life is not such a simple thing. You have to do it consciously. What kind of child I want? I want a great life, right? You want a great human being. How that will be possible? You have to pray to God. And Swamiji says that he is an Aryan who is born of prayer. Otherwise he is a non-Aryan. పుట్టుకతోనే మనుషుడు దైవాంశ కానీ దైవాంశ కానీ అసురాంశ కానీ అవుతాడు. దైవాంశ కానీ లేకపోతే రాక్షసాంశతో పుడతారు మనుషులు. If the individual is born with rakshasamsa, you cannot subsequently change the individual. Last time I think I told you there is more difference between a lowest human being and the highest human being than the difference that exists between an ant and a lion. మనుషులలో అంత తేడా ఉంది. ఒక పక్కన మీకు హిట్లర్ ఉన్నాడు, ఒక పక్కన బుద్ధుడు ఉన్నాడు. ఇద్దరి మధ్యలో తేడా ఏంటి? బయటికి రూపం ఒకటే, హ్యూమన్ ఫామ్. ద ఎక్స్టర్నల్ ఫామ్ వాజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ బిట్వీన్ హిట్లర్ అండ్ బుద్ధ, బట్ ద ఇన్నర్ మేకప్, ద సటిల్ బాడీ, ద హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, ఫినామినల్ డిఫరెన్స్. Buddha could love the entire mankind. Hitler hated entire mankind for his own individual self-gratification because he wanted more power and more wealth. He hated the entire mankind and he forced the Second World War upon humanity, where millions died. Where లక్షల మంది పోయారు. ఓకే, మనుషుల్లో అంత తేడా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. So, today modern science says the same thing. Our Rishis have been telling for the last 5,000 years that prenatal influence is so powerful, oh man, you need to be careful. ఈ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు పాపం, ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్. సిటీస్లో బ్రతకాలంటే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అన్ని రేట్లు డబ్బులతోనే కొనుక్కోవాలి. సో ఇద్దరు పని చేస్తున్నా కూడా భార్యాభర్తలు స్టిల్ మనీ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. మంచి పిల్లలకి మంచి స్కూల్లో చదివించాలి, మంచి స్కూల్ వేయాలి, ఇవన్నీ న్యాచురల్, దీస్ డిజైర్స్ ఆర్. బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, బట్ వన్స్ యూ బ్రింగ్ ద చైల్డ్ వెల్ విత్ సత్వా, okay, he is born genius. Afterwards you don't have to worry about which school I have to put my child, what is the best school, because your child is born God, because you have brought the child with prayers into the world. తపస్సు చేసి భగవంతుని ప్రార్థన చేసి ప్రశాంతంగా ఉండి ధ్యానం చేసి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదివి మీరు బిడ్డని ప్రపంచంలో తీసుకొచ్చుకుంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఇంక తర్వాత యూ హ్యావ్ బ్రాట్ ఎ జీనియస్ ఇన్ టు ద వరల్డ్. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ సెకండరీ. తర్వాత మంచి స్కూల్లో పెట్టాలి, మంచి కాలేజ్ చదివించాలి, ఏం అవసరం లేదు. I will just read 2 lines of Swamiji, what he said. మీ దగ్గర the quotation లేదు, it's a different page, different book. Swamiji అంటున్నారు, వివేకానంద స్వామిజీ. Swamiji saying these words, from motherhood comes tremendous responsibility. There is the basis. Start from that. Well, why is mother to be worshipped so much? మనం తల్లిని ఎందుకు పూజించాలి? వై మాతృదేవోభవ స్వామిజీ చెప్తున్నాడు. బికాజ్ అవర్ బుక్స్ టీచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రీనేటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ గివ్స్ ది ఇంపీటస్ టు ద చైల్డ్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ ఈవిల్. తల్లి గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడు తల్లి ఏ సంస్కారం ఇస్తుందో ఆ సంస్కారంతోనే బిడ్డ నిర్మితం అవుతాడు. ఆ సంస్కారం ఆ వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టర్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని, శీలాన్ని నిర్మిస్తుంది. కాబట్టి మాతృదేవోభవ. అందుకంటే ఆమె ఆలోచనలు కనుక పవిత్రంగా ఉంచుకుంటే, ఆమె భావోద్వేగాలను పవిత్రంగా ఉంచుకుంటే, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద చైల్డ్ విల్ బి బోర్న్ విత్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా. So if mother keeps her thoughts pure, positive, and emotions pure and positive,
The child will imbibe the positive thought and positive emotion, and the child will be born with those divine samskaras, and afterwards actually is already born God. Swamiji, what he is saying, you see further, go to 100,000 colleges, read 1,000,000 books. ఓకే, 1,00,000 కాలేజీలకు వెళ్ళండి, రీడ్ 1,000,000 బుక్స్, 10,00,000 పుస్తకాలు చదవండి, అసోసియేట్ విత్ ఆల్ ద లెర్నడ్ మెన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ప్రపంచంలోని జ్ఞానులందరి సాంగత్యంలోకి రండి. బెటర్ ఆఫ్ యు ఆర్ వెన్ బోర్న్ విత్ ద రైట్ స్టాంప్. ఈ అన్నింటికన్నా, ఈ ప్రయత్నాలన్నింటికన్నా పుట్టుకతోనే ఉత్తమ సంస్కారంతో పుట్టడం మంచిదండి. బెటర్ ఆఫ్ వెన్ యు ఆర్ బోర్న్ విత్ ద రైట్ స్టాంప్. ఆల్ దీస్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బుక్స్, గోయింగ్ టు ద బెస్ట్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్, ఇట్ డజంట్ సర్వ్ ద రియల్ పర్పస్. They will not help to change even 5% of the character of the individual. Character is already made in the womb of the mother itself. That's what Swami is saying. You are born for good or evil. The child is a born god or a born demon. That is what the book says. Education and all these things come afterwards. They are mere bagatelle. They are real trifles unto her. My father and mother fasted and prayed for years and years so that I would be born. They pray for every child before he is born, says our great lawgiver Manu, giving the definition of an Aryan. He is the Aryan who is born through prayer. Every child not born to prayer is illegitimate according to the great lawgiver. The child must be prayed for. కాబట్టి మీరు వచ్చే తరాన్ని తీసుకొస్తున్నారు కదా, we have a responsibility and you will be doing that. So you will be bringing the next generation into the world. What kind of generation you want to bring? What kind of progeny you want to bring? What kind of offspring? What kind of children? So you have to do it consciously. మెకానికలీ చేయకూడదు. వాళ్ళకి 2 పిల్లలు, నాకు 2 పిల్లలు, ఉద్యోగం వచ్చేసి ఈ పిల్లలు కాదు. నో 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 నో. You don't imitate others. This is not something which you should be doing mechanically. Where today people unfortunately in this country are dutifully begetting 2 children, everybody, as if it is a right. But it's not a simple thing to raise a children, to bring up a child. ఒక పిల్లల్ని పెంచడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. ముందు వాళ్ళు ఎలాంటి సంస్కారంతో తీసుకొస్తున్నాం. మీరు మంచి సంస్కారాలతో తెచ్చుకుంటే ఇంకా పేరెంటింగ్ is over practically. Your parenting is done. You don't have to worry about it. If you bring the child well into the world. Afterwards, if you have not brought the child well, so if the child is well born, no education is necessary. If the child is ill born, no education works. అర్థమైనా చెప్పింది? If the child is well born, no education is necessary. He is a born genius. If a child is ill born, you have not done the homework, you have not prayed to God, you have not done any kind of tapas, both father and mother, no education works. తర్వాత ఎంత చదువులు చెప్పినా వాడు మార్చలేరు ఆ వ్యక్తిని. చూడలే, సమాజంలో చూస్తూనే ఉన్నారు కదా, ఈ వ్యక్తి ఎందుకు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తాడు, ఎందుకు మారాడని చెప్పేసి. దట్స్ వాట్ ద రైట్ స్టాంప్ రాలేదు ఇంకా అక్కడ, రైట్ ముద్ర పడలేదు. ఆధ్యాత్మిక సంస్కారంతో బిడ్డలను తీసుకొచ్చుకోవాలా. దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ గ్రేట్ సొసైటీ. Today our society needs few great men and women. Swamiji says beautifully, what we need is not much law, we need godly men and women. ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, అయినా ఎంత కరప్షన్ ఉంది ఈ దేశంలో. ఆ చట్టాలు ఏమైనా ఉపయోగపడుతున్నాయా? There are so many laws, but still there is so much of corruption. Why? The laws are not of that use. Swamiji says, you have to bring the children, you have to bring the human beings with godly samskara, divine samskara. What we need is godly men and women. For that you need to ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్ స్పిరిచువల్లీ. మనం ఆధ్యాత్మిక సాధికారత కలిగి ఉన్నప్పుడు, మనం పేరెంట్స్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా అది పిల్లలకు వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు పుట్టుకుతూనే దేవుళ్ళలాగా వస్తారు ఈ ప్రపంచంలోకి. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.